kabati na may ngiti sa aking mga labi. Naghahanap ba kayo ng makakatuwang sa pagre-review ng inyong anak? Meron yan sa DepEd. Ang ETUlay online tutorial ay libre at handog ng ating kagawaran sa pangunguna ng OUA ICTS EdTech. Ito ay isang proyektong makatutulong sa mga mag-aaral, katuwang ang mga magulang o kasama sa kani-kanilang tahanan para masagutan at maunawaan ang mga modules. Hangad din ng programang ETUlay ang matulungan ang ating mga guro sa kanilang mga blended learning classes. Ang ating ETUlay ay mula kinder hanggang senior high school. Bukod sa academics, meron din tayong mga special programs gaya ng All is Wellness, Reading and Math Remediation, Storytelling, Mommy Tech Talks, Classes sa Gramatika, Speech Class, Financial Literacy, at marami pang iba. Pinalawig din ng ETUlay ang ating Alive program para sa mga mag-aaral mula grade 1 hanggang grade 3. Gayun din ay mayroon tayong ALS program at SPED tutorials na makasisigurong makakamit ng lahat ang inclusive education. May SPED hotline na rin para sa inyong mga katanungan patungkol sa special education. Kaya, subaybayan mula Lunes hanggang Biyernes, mula 9:00 ng umaga hanggang 7:00 ng gabi ang ating ETUlay. Sa ating pagtutulungan, maiaangat natin ang bawat isa. Ating itutulay ang pagkatuto upang di mapigil ang pag-aaral ng kabataang Pilipino. Itulay natin ito, sulong edukalidad. Mabuhay! Good day to all! I am your tutor Madge. Welcome to ETUlay, a free online tutorial, an initiative of the Department of Education, Information and Communications Technology Service, Educational Technology Unit, ICTS EdTech. This program is aimed at helping and assisting learners from kindergarten, senior high school, ALS, Alive and SPED learners. Aside from answering the modules, the ETUlay is offering programs which you will surely look forward to. Together with our parents and teachers, the ETUlay will bridge the gaps where difficulty and ease meet in learning new knowledge and skills. So, let us prepare our modules, pen and paper. Ready your mind to see and hear worthwhile and interesting lessons. Let us now study and learn, together with our volunteer online tutors. Tara na! Alright, so isang magandang hapon sa ating lahat. Araw na naman ng Biyernes at ibig sabihin muli, tayo ay magsasama-sama dito for another episode of DepEd ETUlay online tutorial for Business Mathematics. And today is November 12, 2021 at tayo ay nasa last week na ng first quarter. No? So nitong nakaraang linggo ay hindi tayo nagkita dahil ito ay buong linggo ay nung Lunes ay merong holiday at para lahat ay pantay-pantay ng progress ay tigil muna sa mga DepEd ETUlay online tutorial. Pero ngayon, tayo ay nagbabalik at katulad nga ng sinabi ko kanina, tayo ay nasa huling linggo na ng first quarter at ngayon ang gagawin natin is very short discussion lamang on interests on mortgage and amortization dahil after ng ating discussion ay magkakaroon tayo ng kaunting seremonya para bigyan ng recognition and appreciation ng ating mga estudyante na very much active mula nung ating first episode nung September 17 hanggang ngayon. At hindi lang yun, no? Meron din tayong mga babanggiting mga school na patuloy din na naging active sa ating ETUlay online tutorial for Business Mathematics. Ayan, so kamustahin muna natin ang ating mga viewers sa ating Facebook Live. And so far ay marami na akong nakikitang pangalan. Kanina nakita ko, meron tayong ang ating first commenter ay si City Nashima Mamakol. Ayan, so sana nilagay niya kung nasan siya para ma-shoutout natin yung mga kababayan niya or mga kasama niya sa kanyang lugar. Ayan, so bukod dyan ay meron din tayong kasama si Janine Garbilao ng Eusebio High School. Ayan, sina Mark Javier, sina Gail Pangantihan, lahat yung mga estudyante ko sa Business Mathematics sa San Lorenzo Ruiz Senior High School. At meron din tayong kasama rito from
Benito Legarda, Manila. So isa siyang ALS learner at sana ay meron siyang matutunan mula sa ating discussion ngayong araw. Okay, so katulad ng sinabi ko kanina, ang pag-uusapan natin ngayong araw ay interests on mortgage and amortization. So ano nga ba yung pag-uusapan natin ngayong araw? Gaano ba kalalim magiging discussion natin? Ano ba dapat yung achieve natin by the end of our session today? Kaya bago tayo magsimula, magkaroon muna tayo na introduce ko muna sa inyo kung ano yung mga objectives natin for today. At ito nga ay, at the end of this learning episode, you must be able to do the following. So define and solve mortgage and amortization. So later on, malalaman ninyo kung ano yung definition ng mortgage and ng amortization at paano sila nagkakaiba sa isa't isa at kung paano natin siya sinesolve in real life situations. Alright? And springboard, ano ba yung mga kakailangan nating konsepto para maging matagumpay o para ma-absorb ninyo yung dapat na ma-absorb ninyo by the end of our session for today. So as of this moment, 'di ba, lagi ng katulad ng lagi kong sinasabi sa inyo na as ABM students, no, kasi kayo talaga naman ang pinaka-target ng Business Mathematics ETUlay DepEd ETUlay online tutorial. So merong certain assumptions or certain expectations, minimum expectations pagdating sa inyo as ABM students. So for our springboard, dapat meron na kayong idea kung ano ibig sabihin ng loans, ano ibig sabihin ng interest, at ano ang pagkakaiba ng debtor at ng creditor pagdating sa mortgage and amortization. Pero later on again, katulad nga ng sinabi ko, ay i-discuss natin kung ano yung mga yan. Okay? Pero bago tayo magsimula, ay magkaroon muna tayo ng recall. So ito yung iniwan ko na na exercise sa inyo before tayo before mag-cut or magpahinga muna, no? Tayo last week. So ito ay may kinalaman sa costs, revenue, and break-even points. So itong discussion na itong exercise na ito ay may kinalaman doon sa discussion natin previously. Okay, pero bago tayo magpatuloy ay ayan, so meron ako ulit nakikita na students from other schools. Okay, so ayan, meron tayo muli mula sa Benito Legarda, Manila at muli ayan, so from Eusebio High School. Okay. All right. So ang gagawin ko lang naman is I'm going to show you or to reveal to you the solutions dito sa exercise na binigay ko last time. And then what you're going to do is to check yung inyong solutions kung tama siya o mali. Kung mali, ay make sure na makikita nyo kung saan kayo nagkamali and next time ay alam nyo na kung anong gagawin. Alright? So we have 3 problems here. So for the first one, we have what is break-even point in sales units and in pesos if the unit price of a product is 50 pesos. Variable cost per unit is 20 pesos and total fixed cost is 30,000. Alright? So ito namang mga exercise na binigay ko ay very, very similar doon sa binigay ko na examples during our discussion about costs, revenue, and break-even point. Alright? So for this problem, the answer is there will be no profit nor loss when the number of units sold is 1,000 or when the sales is 50,000 pesos. Di ba yun naman ang pinaka-konsepto ng break-even point eh. Pag sinabi nating break-even point, ibig sabihin nun yung business ay hindi siya kumita at hindi rin siya nalugi at the same time. So, as much as possible, iniiwasan ito ng mga businesses dahil parang nasasayang lang yung effort nila. Pero kapag ka nagsisimulang business pa lang, ay ine-expect naman talaga natin na merong mga ganitong klase ng risk na merong break-even point na tinatawag. For the second problem, we have if a certain type of product sells for 150 pesos per piece, each costs 85 pesos to make, and with a total fixed cost of 10,000, at least how many items should be sold to avoid break-even? All right, so ito ang ating solution, and our answer is the business will break even if they sell 153 units of their product. Therefore, they need to sell more than 153 units to avoid break-even. So another concept yun ng break-even point. Kapag nalaman na natin yung break-even point, the target for businesses is to sell more than that number of units ng kanilang product. Okay? And for last item number 3, a business sold 100 units of its product with variable cost of 30 pesos each and 2,000 pesos in total fixed cost. If this is a break-even, at least how much markup rate should be applied if the business wants at least double in revenue next time? So ito naman ay kakaiba doon sa exercise 1 and 2 dahil dito ang scenario is iisipin daw natin na itong scenario na ito ay break-even siya. At kung break-even siya, we will target a double revenue by the next time. And then kapag ka na-double yung revenue, the question is at least how much markup rate yung idadagdag natin doon sa original selling price. Okay? So for this problem, so ang sabi dito, we need to know first the total sales because
Double that will be the target revenue, and after which we can solve for the markup rate. Although may binigay naman na ako na similar na examples nito nung discussion natin about nung session 7 natin, I'm going to review the solutions pa rin. Ayan, this is the first part of the solution. So, for this portion of the solution, makikita natin that the selling price will lead to break even is 50 pesos. So, kapag yung selling price daw is 50 pesos, that means magbe-break even siya. So, hindi dapat 50 pesos yung benta nila sa kada isang piraso ng produkto nila, because if that happens, katulad nga na sinabi ko, ay break even. Walang kita at hindi rin sila malulugi. Sayang ng effort. And so, the target is, kailangan itong 50 pesos ay madoble para yung revenue ay madoble rin. So, for the second part, that will be double na. Okay, so instead na 50 pesos, ang selling price should be 100 pesos. Okay? Alright. So yan, no? So yun ang ating exercise last time. So tuloy-tuloy tayo, no? So ang lesson natin muli ay interests on mortgage and amortization. But before that, let us have some definition of terms. Ano ba yung mga terms na ma-encounter natin during our discussion for today? So we have mortgage, we have amortization, interest rate, we have amortization schedule, debtor, and creditor. So let's start with the term mortgage. So ang sabi dito, mortgage is a sum of money loaned for the purpose of maintaining a home, education, car, and other expenses, other major expenses. So basically, pag sinabi nating mortgage, ito yung utang, no? Ito yung pinauutang. Pero ang kaibahan nito sa normal na utang is, ito ay malaki talaga siya. Okay? At ginagamit ito for major life decisions, like for example, purchasing a car, or purchasing a home, o kaya renovating a home, no? O kaya naman for educational purposes. Ibig sabihin kapag yung parents ay balak mag-save up for their for the education, future education of their children, ang tawag natin doon sa ganung klase ng utang is mortgage. Okay? And then involved din sa konsepto ng mortgage yung tinatawag natin na collateral. Okay? Dahil nga malaki yung pinauutang sa konsepto ng mortgage and amortization, usually yung mga lending institutions like banks usually ay nagkakaroon sila ng agreement with yung nangungutang na kapag hindi nila natapos or hindi nila na-meet yung agreement nila, kapag merong breach dun sa kontrata, for example, hindi nakabayad for a certain time period, o kaya naman ay talagang totally nag-awol or hindi talaga siya hindi na siya nagpakita after siya mangutang, merong tinatawag na collateral. Kumbaga ito yung tinatawag natin na security rin, just in case ay magkaroon ng breach doon sa kontrata between the debtor and the creditor. Okay? So yan ang tinatawag natin mortgage with the concept of collateral. Now, for amortization naman, amortization is the installment payment on the loan. So, mortgage. Siyempre, kapag malaki yan, hindi yan kayang bayaran ng isang bagsakan lang. Hindi ba? For example, 2 million yan. Hindi naman lahat ng mangungutang, di ba? Hindi naman lahat ng tao na nangutang ng 2 million ay kayang ibalik ng buo yung 2 million din. So, para mabayaran yun in full, meron tayong tinatawag na amortization. Itong amortization is yung periodic payment, okay? Periodic payment doon sa inutang. Pag sinabi nating periodic, pwede siyang monthly magbayad, pwede siyang bi-monthly, pwede siyang annually, depende doon sa napagkasunduan ng debtor at saka ng creditor. Okay? And then itong amortization nito ay merong kasamang interest at meron din kasamang principal. So later on di-discuss natin ano yung interest saka yung ano yung interest, ano yung principal. Pero for the purpose of our discussion in this slide, meron tayong term na interest rate. Lahat ng nagpapautang ay merong kasunduan pagdating sa interest rate. Kung magkano yung tubo. Alright? Dahil nga most usually ang nag-engage sa gantong klase ng konsepto ay mga lending institutions like banks, ito ay considered din as a business. And one way to make sure na nagpo-profitize or merong profit yung business pagdating sa pagpapautang is yung interest rate. So nagpapatong sila ng interest rate doon sa mortgage. Okay? Pero hindi yung ganun kasimple na, okay, so magkano yung tubo, compute lang ng percent, hindi yung ganun. Meron tayong sinusunod na computation para maka-arrive tayo ng amortization from mortgage using the concepts or using the agreed interest rate, the period of payment, kung tuwing kailan magbabayad, and the duration of payment or kung gaano katagal babayaran or matatapos yung pagbabayad doon sa utang. Okay? And then lastly, we have amortization schedule. This is the schedule prepared showing the installment payments for the period of payment. So itong amortization kasi, for example, monthly.
monthly amortization siya. So pag sinabi nating monthly amortization, from January, for example, January nag-start ng hulog, from January up to December, yung binabayad is pare-parehas lang. Yun ang tinatawag natin amortization. Pero sa amortization schedule, naka-reflect. Okay? Di ba sinabi ko kanina, itong amortization ay binubuo ng payment doon sa interest and payment doon sa principal amount. Pag sinabi nating amortization schedule, ang naka-reflect doon is, aside doon sa amortization, doon sa monthly payment or sa periodic payment, nakalagay din doon kung magkano yung nababawas doon sa principal at kung magkano doon sa amortization ang napupunta sa interest. So let's say for example, ang monthly amortization is 5,000 pesos. 5,000 pesos the amortization. So monthly amortization is 5,000. Sa amortization schedule, for example, kung yan ay 12 months, so from the first schedule of payment up to the 12th schedule of payment, ang naka-reflect doon for amortization is 5,000. Pero for the columns interest and principal and balance, naka-reflect doon magkano doon sa 5,000 ang napupunta sa interest at magkano rin doon sa amortization ang nababawas doon sa balance or doon sa original na inutang. Alright? Ibig sabihin, pag nagbayad ka ng 5,000 doon sa utang, hindi ibig sabihin no na yung 5,000 na buo ay binabayad buo mula doon sa inutang mo na principal amount, doon sa original na amount. Portion of that amortization is paid for the interest, and another portion, the other portion of that amortization is paid for the principal balance. Okay? Yung interest yun yung pinakakita nung lending institution or ng banks. Okay? Pero again, this is agreed by the debtor and creditor, usually inclined doon sa kakayanan syempre ng mangungutang. Okay? So ayan, so sana clear tayo dyan sa konsepto na yan, no? Sa concept ng mortgage, ng amortization, ng amortization schedule. Because on the next slide, we're going to discuss paano ba talaga nako-compute yung amortization. Again, pag sinabi nating amortization, this is the periodic payment. Okay. So for amortization, the formula that we're going to use is this one. Wala nang iba pa. Merong ibang versions nito pero just the same formulas with some mathematical adjustments, no, or manipulation. Pero all of those formulas regarding amortization for the periodic payment will be the same as this one. The meaning is still the same. So as you can see here, A is amortization, I is the rate per period, P is the amount to be paid, and N is the number of payments. So the formula is A is equal to I times P times 1 plus I raised to N all over 1 plus I raised to N minus 1. Kapag pinapunch natin ito sa scientific calculator, madali na lang, no? Kasi pwede naman tayong gumamit ng mga parentheses para ma-make sure na nagsa-separate yung mga variables or yung mga numbers na pinapunch in natin. Pero kapag ang ginagamit natin is yung normal na calculator, kung wala tayong kakayanan na makapag-provide ng mga high-end na calculators at the scientific calculator, for example, cellphone, ang kailangan natin gawin is PEMDAS. No? Sundin dapat natin yung PEMDAS. Kasi most usually, ang common mistake kasi na nangyayari, for example, kapag dito sa formula na ito for computation of amortization, the most common mistake is, you see this letter N, nakikita nyo yan, ang nagagawa kasi, pinagmumultiply ng dire-diretso yan. So, 1 times P times 1 plus I, tapos saka raise to the power of N, which is wrong. Kasi clearly, in this formula, the power of N works for 1 plus I expression only. So, hindi mo siya pwedeng gamitin for the rest of the other parts of the formula. Same goes with the denominator. Itong N will work for 1 plus I, should work for 1 plus I expression. Otherwise, the computation will be wrong. Understood? So, discuss natin isa-isa, no? Kasi madali naman maintindihan or madali naman gamitin yung formula. Pero the thing is, before we use the formula, we must be able to understand first the variables included in that formula. So, in this case, we have A, I, P, and N. So, A is amortization, meaning the periodic payment. If the payment is monthly, if the payment is bi-monthly or every 2 months, if the payment is semi-annually or twice in a year, or in any other periodic payments. Basta kung tuwing kailan magbabayad. Yun ang ibig sabihin ng amortization. Pag sinabi naman nating I, that is rate per period. Okay? Yung rate kasi dito, usually class, should be expressed annually.
And then i-divide natin siya depende doon sa periodic payments. So for example, ang annual rate of interest is 12%, and then ang pagbabayad is monthly. Ang magiging I or rate per period will be 12% divided by 12. Okay? Ganun siya. Ganun yung rate per period. Most common mistake is, kung ano yung nakita na rate, yun yung automatic na ginagamit for I. Wrong. Okay? Sa pagko-compute ng rate per period or ng I, we must take into consideration the annual rate of interest. Okay? And then the periodic payment. Katulad nga ng example ko kanina, if the annual rate of interest is 12% and the periodic payment is monthly, your I or the rate per period should be 12% divided by 12. Okay? Which is 1%. Yun yung I. Okay? The same goes, kapag ka 12% yan, tapos by monthly ang pagbabayad, by monthly, ibig sabihin, every 2 months magbabayad. So kung every 2 months in a year, ilang beses yun? 6. Di ba? 6 na pares kasi ng buwan yun eh. So yung rate per period naman will be 12% divided by 6. And that is 2%. Okay? Ganun ang pag-identify ng I, ng rate per period. Okay? P naman is amount to be paid, or most commonly known as the principal amount. Okay? So kung magkano yung inutang, usually yon, no? Kung magkano yung inutang, yun yung letter P, yun yung variable P. Pero take note, kapag kayong problem or kapag kayong situation, yung scenario ay merong konsepto ng down payment, si P ay hindi yung magkano yung inutang, kundi kung magkano yung matitira after mabawas yung down payment. So basically, pag sinabi nating P, kung magkano yung babayaran periodically. So let's say for example, 1 million ang inutang. Kapag ka walang down payment, yung P natin, yung babayaran is 1 million. Pero if the case is, yung 1 million ay nagre-require ng 20% down payment, 20% of 1 million is 200,000. Ang matitira na lang na babayaran is 800,000. Yung P natin is 800,000, not 1 million. Kasi merong down payment eh. Okay? So you must also be careful with the concept of down payment doon sa problem or doon sa general scenario. Okay? And then lastly, N is the number of payments. Kung ilang beses magbabayad. Totally. Okay? Kasi kung babalikan natin itong rate per period, ang pinag-uusapan nating period dito is in a year. Kung monthly, ilang beses sa taon, 12. Kung bi-monthly, ilang beses sa isang taon, 6. Kung semi-annually, sa isang taon, 2 beses. Pero dito sa number of payments, ang tinatanong dito or ang kailangan nating ilagay dito ay kung ilang beses magbabayad all throughout the duration of the payment of amortization or the repaying of loans. So for example, kung babayaran ng 5 taon, tapos monthly magbabayad, okay? 5 taon, yung tagal ng para ma-repay yung utang, tapos monthly magbabayad. Sa isang taon, 12 times yon. Sa 5 taon, 12, 5 beses yon. So ibig sabihin, 60. So yung number of payments will be 60. Okay? Ganon ang number of payments. Alright? So sana naintindihan nyo muna yung konsepto ng A, ng I, ng P, ng N before we can use this formula. Okay? Sige, let's proceed with our examples. So problem number 1. Berna plans to build a boxing gym as a business. She needs 1,300,000 to purchase the necessary equipment. Now she loaned this amount from an institution that puts 5% interest. This institution also required 20% down payment. If she were to pay the rest in 2 years, how much should she pay each month? So in Tagalog, ang sabi dito, itong si Berna daw ay balak niya magtayo ng gym. Ang kakailanganin niyang pera is 1.3. Okay? 1.3. Now, she loaned this from an institution that puts 5%. So yung interest daw is 5%. Sir, walang nakalagay dito kung tuwing kailan. By default, ang mga lending institutions, yung kanilang interest ay naka-annually or naka-year. So itong 5% is in terms of years. So 5% kada taon.
Now, this institution also required 20% down payment. Parang isipin nyo, sir, kailangan niya nga ng 1.3 tapos pagdadownin siya ng 20%. Ano ibig sabihin nun? Usually, merong parang reserve na tinatawag. Yun. Okay? Meron din ganung konsepto sa mga bangko na kapag nangutang ka na, for example, 100,000, portion of that will not be given to you. So, mga 90,000 na lang, ganun. Parang ganun yung konsepto ng 20% down payment dito. Okay? Siguro this would be more appropriate yung 20% down payment pagdating sa purchasing of a big item. So, car, ganyan-ganyan. Okay? Now, if she were to pay, so 20% down payment, no? Kung babayaran niya raw yung matitira for 2 years, how much should she pay each month? So, ang tinatanong is, magkano yung babayaran niya kada buwan? So, kung babalikan natin yung problem kanina, ayan. Dito tayo kay Bernard, di ba? Laki natin to. Okay. So, lalakihan ko na ito, no? Kasi meron tayong gagamitin na Excel. Nakikita ba? Yan. So, saan nakikita ninyo, no? So, sir, bakit nyo kami tuturuan gumamit ng Excel? Hindi pa nga namin alam magmano-mano. Ganito kasi class, no? In real life kasi, hindi naman talaga na ito kinocompute ng mano-mano. Kinocompute na lang ito mano-mano kung gusto nyo, kung kayo yung mismo nangungutang, just to make sure kung tama yung pinababayaran sa inyo. Pero using the perspective of the lending institution, if you are an employee dun sa lending institution, you must know that you must compute the amortization and the amortization schedule using a certain application. So for our case, mas relatable kasi ito sa lahat, gagamit tayo ng Excel. Okay? So balikan natin itong problem, no? By the way, yung formula natin, ito lang din naman eh. Okay? Pero before natin gamitin yung formula, kailangan muna nating ma-identify itong mga variables na to, si A, si I, si P, tsaka si N. So balik tayo dito. Ito siya, di ba? Ito yung Excel natin. So magkano rin yung babayaran? Magkano yung total na amount na inutang? 1.3. Hindi ba? So lalagay natin dito. Ayan. Ito yung inutang, 1.3. Okay? Ngayon, rate of down payment. May sinabi ba dito na down payment? Yung nare-require na down payment? Meron, di ba? 20%. Sulat natin dito, 20%. And so kung mapapansin ninyo, automatic na nako-compute dito kung magkano yung babayaran, yung principal amount. So kung 1.3 yung inutang, tapos 20% yung down payment, ibig sabihin yung principal amount, yung bubunuin, is 1,040,000. Ngayon, yung rate naman, magkano yung rate? Ilang percent yung interest rate? Sabi, 5%. Duration, gaano katagal mababayaran? If she were to pay the rest in 2 years, so 2 taon, kailangan naka-years tayo. So kapag ang binigay is, for example, 24 months, i-convert niya yan, magiging 2 years yun. Okay? Period of payment. Ilang beses siya magbabayad kada taon? Ang sabi dito, how much should she pay each month? So kung each month yan, kada isang taon, ilang beses siya magbabayad? 12. Ibig sabihin, 12. So ibig sabihin 12. Yun naman yun, di ba? Monthly. So ibig sabihin 12 times in a year. Ulitin ko ang ilalagay dito is yung down payment, ito yung rate per year, duration in years, kung gaano katagal babayaran in years, and then kung ilang beses magbabayad kada taon. So in this case kasi monthly siya magbabayad, so 12 times in a year yon. Ngayon, ano ibig sabihin nito? Ito na yung gagamitin natin for the formula. So ito na yung ipa-plug in natin doon sa formula. Yung A times I times P times I times 1 plus N raised to 1 plus I raised to N all over, ayan, dinidictate ko pa, pwede naman dito. Ayan. Ito na yung ipapasok natin dito. Okay? At kapag ito pinag-in natin sa formula na ito, the answer should be
45,626.25. Okay. Ito dapat ang lumabas. Nagets ba? Kapag hindi ito yung lumabas nung nag-compute kayo mano-mano, ibig sabihin may mali doon sa computation ninyo. Okay? So, i-discuss natin ito based dun sa discussion natin ng mga variables. Ano? Si P ay kung yung magkaning babayaran minus the down payment kung merong down payment na nare-require. Si rate per period naman is kung magkano yung interest na babayaran kada period. So in this case, 5% sa loob ng isang taon, pero since monthly siya magbabayad, that will be 5% divided by 12. And that would translate to 0.42%, less than a percent. Pero we cannot round down that kasi magiging zero yan, mamamali kayo. Okay? And the number of payments, ilang beses siya magbabayad? So, 2 taon siya magbabayad, kada isang taon ay 12 times siya magbabayad, meaning for the duration of the repayment of loan, 24 times siyang magbabayad. And then, yung babayaran niya monthly is 45,626.25. And so, the conclusion for this problem is, Berna will have to pay 45,626.25 pesos per month para mabayaran niya yung principal amount plus the interest. Laging plus the interest. Okay? Sige. Let's proceed to our next example. Alright, so problem number 2. Burahin na natin to, no? Problem number 2, a brand new house and lot at a well-known subdivision is priced at 3.5 million pesos, requiring a down payment of 20%. So 30 at yung total amount nung property is 3.5 million 3.5 million. Tapos nagre-require ng 20% na down payment. The financing company charges an interest of 12% for a term of 20 years. Yan, so medyo mahaba-haba, no? So ang sabi dito, kumbaga meron siyang parang pag-ibig na tinatawag. Parang kumbaga sa mga empleyado, mga common empleyado, merong pag-ibig. Pag sinabi na, itong pag-ibig kasi is an example of financing company na nag-a-assist sa mga gustong magtayo ng sariling bahay para mabayaran nila para ma-cover nila or ma-afford nilang magpatayo ng sariling bahay. So in this case naman, yung financing company dito nakakatulungin nung balak bumili ng house and lot ay ang interest na pinapatong is 12% per year kasi hindi nakalagay dito for a term of 20 years. So 20 years na babayaran. Now the question is, how much will the amortization be? Okay, sige, tingnan nga natin. Ano yung total amount? Magkano yung total na amount? Magkano ba yung property? Magkano? 3.5, di ba? So 3. Alright. Okay, kung ang down payment is 20%, ayan, so tama si Angela. Thank you. Kung ang down payment is 20%. Sige nga. Kung ang down payment is 20%, magkano kaya yung principal? Magkano kaya? O sabi, 2.8 million. Tingnan natin. So plug in natin 20%. Alright, so that is correct. The principal amount o yung bubunuin for the rest of the 20 years is 2.8. Okay? Rate, annually. Ilang percent yung rate kada taon? That is, okay, that's correct. 12%. Duration in years. Gaano katagal babayaran? Gaano katagal babayaran? Okay, that is correct. Sinabi naman dito, 20 years. So 20 years daw na babayaran. Period. Ilang beses magbabayad kada isang taon? Ilang beses magbabayad kada isang taon?
Basahin natin dito ha. The financing company charges an interest rate of 12% for a term of 20 years. How much will the amortization be? So ibig sabihin magbabayad siya kada isang taon ng isang beses. Kasi 12% for 20 years eh. So isang beses lang siya magbabayad kada taon. Pwede naman yun. Okay? So, ayan na siya. Ito na yung ipapasok natin sa formula. Okay? So yung bubunuin is 2.8 million. Yung rate per period is 12% dahil 12% kada taon, tapos isang beses magbabayad kada isang taon, so 12% lang din yon. Number of payments kung ilang beses magbabayad. So kung isang beses magbabayad kada isang taon for 20 years, ilang beses siya magbabayad? 20 times. At ang babayaran niya kada taon is 374,860.58 pesos. Medyo malaki, no? Pero kaya naman niya siguro yan. Well, hindi na, ayan no, yun nga pala no, yung sinabi ko sa inyo nung first session natin, do not assume kung hindi naman stated. So, hindi tayo pwede mag-assume ng background or profile ng bibili ng property dito kasi hindi naman sinabi dito eh. So, if that's 374,860.58 yung babayaran niya per year, ay yun ang magiging amortization niya. Okay? Ayan. So, again ang pinapaalala ko sa inyo, ito yung ipapasok ninyo doon sa formula. Dito. Okay? Next, problem number 3. Suburahin natin to ulit. Problem number 3, a second-hand Toyota Corolla car is priced at 320,000 net. So tanggal na lahat ng other charges. So the owner is asking for a 30% down payment and an installment of 3 years at a monthly interest of 1.5%. If the buyer plans to pay monthly, prepare the amortization schedule for the first 3 installments. So, basahin natin ulit. No? So, ibig sabihin nito, itong kotse daw na ito ay binibenta ng 320,000 pesos. Tapos, nagre-require daw yung owner ng 30% down payment. Tapos, pinababayaran yung natitira installment basis for 3 years at a monthly interest rate of 0.5%. Take note, monthly interest itong 0.5%. Sinabi na sinabi na monthly ito. Hindi siya annual. So, mamaya ano gagawin natin? Is the buyer plans to pay monthly, kung magbabayad sa kada buwan, ipakita daw natin yung schedule ng yung pagbabayad niya for the first 3 installments. So yung first month, second month, third month. Kung January man ang start ng payment niya, so yung payment niya for January, February, and March. Pero dito pwede naman natin makita lahat. So ang gawin natin, punan muna natin lahat ng details na kailangan natin. Magkano yung babayaran? Magkano yung amount? Okay, that's 320,000. That's correct. About the rate of down payment, ilang percent daw yung down payment? Ilang percent yung down payment? Okay, that's correct. 30%. Sinabi naman na dyan eh. Straightforward naman ang sinabi. Ibig sabihin, kita kagad natin na yung bubunuin is 224,000. Okay? How about rate annually? Ilang percent kada sa isang taon? Yang sabi dito, monthly interest is 0.5%. Monthly. So sa kada isang buwan, 1/2. So, kung babalik rin natin yan, the annual rate is what? 1/2 times 12, that is 6%. Okay? Ito ba, iba pa yung konsepto ng nominal rate ha, sa ordinal rate, kasi meron din tayong ganun sa general mathematics, sa business math na concept din doon. Sa ano naman yon? Sa annuities. Okay? Ayan, so tama si Angela Canyon. Duration, gaano daw katagal babayaran? Bubunuin. Ang sabi, okay, that is also correct. 3 years na babayaran. Rate, period. Ilang beses magbabayad kada isang taon? Ilang beses? Sabi, monthly. So, ibig sabihin, sa isang taon, 12 times siyang magbabayad. So, ayan. So, ito na yung ipa-plug in natin doon sa formula.
So yung principal amount yung bubunuin is 224,000, yung I is 0.5%, yung number of payments is 36 lahat-lahat, at ang babayaran niya kada isang buwan is 6,814.51. Pero the question is, prepare the amortization schedule for the first 3 installments. Lakihan natin ito. Kita nyo? Kita natin ito. Okay. So mapapansin niyo, ito yung sinasabi kong amortization schedule. Kahit muna natin ito, ha? Ito yung sasabi kong amortization schedule. Okay? So mapapansin nyo dito, di ba ang sabi, ang babayaran niya is 6,814.51. Ito yun. Ito yung babayaran niya kada buwan. Tapos ilang beses siya magbabayad? 36 times, di ba? Sabi 36 times kasi 3 years tapos monthly. Tingnan natin yung 36 na payment. Kung mapapansin nyo, after the 36 payment, zero na siya. Wala nang siyang balance. Kasi ibig sabihin, tapos na yung utang niya. Now for the other details, ito yung interest, ito yung principal mula dun sa binabayaran niya. So, yung interest, dito sa binabayaran niya amortization na 6,814.51, 1,120 doon ay napupunta sa interest. Tapos itong 5,694.51 ang nababawas doon sa original balance. Magkano ba yung pinapabayaran sa kanya? 224,000. Ang ibig sabihin nun, hindi ito ang binabawas doon, kundi itong principal amount. So ito yung binabawas dito. Okay? At pag nabawas ito, itong 5,6 dito, ito yung kakalabasan niya. Okay? This is how we prepare the amortization schedule. Okay? Ayan. Alright. So last example, ganun din naman yan eh. No? Ganun din yung gagamitin natin. Ito din siya. Okay? Take a screenshot of this slide and then take note also the formula na in-introduce ko sa inyo and then try to solve this problem number 4. Okay? So, that's our last example. For our remarks, tandaan kung ano ba yung dapat nating tandaan when solving problems involving mortgage and amortization. So, take note of the following. Know the terms, understand the difference of the terms, learn how to play with the formulas in periodistic. So, ito naman yung lagi kong paalala sa inyo. Okay, so ito naman yung ating exercise. And that's it for our episode today, for our session today, which is on interest on mortgage and amortization. But before we end our session for today, syempre, katulad nga ng sinabi ko kanina, ay meron tayong kunting awarding, kunting recognition of excellent duties from our first session until now. Ayan. So meron akong hinandang maiksing video presentation and let's watch this.
Ayan. So congratulations sa ating mga tuties mula sa math galing hanggang sa math lupit nating tuties. At sana ay patuloy pa rin tayong magsama-sama sa mga susunod pa na araw, no? Dahil hindi lang naman ito ang ating session ngayong quarter, meron pa tayong ibang session sa mga susunod na quarter hanggang sa second sem. At bago tayo magtapos ay abangan natin si Tutor Madge para sa kanyang session naman ng financial literacy ngayong araw pagkatapos natin mula 5:20 hanggang 6 p.m. ng hapon. Ayan, sumuli sa susunod na Biyernes ay magkita-kita tayo at huwag kakalimutan, sisimulan na natin ang ating quarter 2 ng Business Mathematics ETUlay online tutorial. Ako nga pala si Tutor Eljo ng inyong makakasama sa susunod na Biyernes. Muli magandang hapon at paalam sa inyong lahat. Pala no? Oo, huwag niyong kakalimutan, re-inspire pala at 6 p.m. din. Okay. So makakasama naman natin si Tutor Madge, si Tutor Rev, si Tutor Ryan, si Tutor Zara, at si Tutor Erwin, at of course, ang ating senior high school mathematics program head, walang iba kundi si Tutor Romel John L. Avalia. So muli, yan ay mula alas 6 ng hapon hanggang sa kung saan man tayo aabutin ng napaka-produktibong conversation natin about certain things, especially about senior high school math programs for DepEd ETUlay. Okay, so ayan, muli na paalam sa inyong lahat at magandang hapon. Gabi na pala. Bye-bye! Ang husay naman! Natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na ETUlay tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag #ETUlayLevelUp. Huwag aalis ha, dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan. Dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa ETUlay!